spokesperson to address a few critical issues that have closed this week, being that we are going to have a long weekend of Easter. We have felt it imperative that we address you on these pointers such that people go with clarity into the holidays. I will speak, I think, about one, then I will leave my bosses to address the other issues. And mine will be the unfortunate occurrences yesterday in Chenjojo district, Western Uganda, that is Toro region. The NRA for a big while has been castigating us and trying us to show our might in Western Uganda. Of course, we have a lot of support in Western Uganda. In Western Uganda, we have very senior leaders coming from there. So the program of mobilization is a political party program. It is a constitutional program. It is a program we have enrolled out that is actually known by the Electoral Commission. We descended to Western Uganda, had our fruitful activity, peaceful activity in Mbarara. We had our regional representatives and mobilizers from all the districts that make Western Uganda. From Chiruhura, where the senior rebel comes from Ibanda, from Isingiro, from Rugunjiri, from Mbarara and Mbarara city, and then the universities, as you've been seeing. So we were very peaceful, and they decided that we should not go any further with our organization. Of course, when we reached Chenjojo, their thinking was to arrest Chairman Nyanzi, because Chairman Nyanzi is the head of mobilization. And probably they thought that it would be easy to arrest Chairman Nyanzi. And some of us, of course, they were surprised that we were there. I saw the DPC being surprised that the Secretary General is there, I am there, the Deputy President is there, because of the information he had got from a few of those that had been arrested, all of them who work under the leadership of Chairman Nyanzi. Our head of mobilization and Kunga, Kabagambi was arrested. She was in charge of that organization, and she was directly in touch with Chairman Nyanzi. So they tried to do that, first of all, to isolate Chairman Nyanzi from us, but also to deflect his organization in this mobilization. That was archaic, that was very unfortunate, that was uncalled for. Whatever we are doing is constitutional, and we are doing what these people have asked us to do. The regime says we mobilize if we are political parties, and we are mobilizing, but they can't allow us to mobilize. The drunkard is moving around the country everywhere because he's the son of the president. They are not stopping them. And we don't want them to be stopped, despite the fact that they are doing it illegally. What we are saying, we ought to be allowed to do our constitutional mobilization. Because as a matter of fact, if they continue to press us that way, it will be very unfortunate. I want to thank you for this morning, and I will ask now the spokesperson to fully address us on the other political issues. Probably I will speak Uganda later. Oh, I speak now. Olunaku lw'eggulo twabadde Chenjojo tuyisibwa bubi nnyo nga twabadde tukulembeddwamu Deputy President wa Western Uganda, nga tukulembeddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform era n'amaanyi g'abantu, nga tuli ne chairman wa Kunga era chairman wa mobilization
era akulira mobilization mu kibiina kyaffe mu Uganda yonna. Mu Western Uganda bagamba buli kiseera nti tetulinayo buwagizi. Sebo mukama wange Joyo Ssenyonyi bwe twabadde eyo nga n'olulimi nze sirumanyi, naye amasimu gonna agakubiddwa nga tuli mu talk shows nga gakubirwa abantu abatuula Ibanda, abantu abatuula mu Western Uganda bonna babadde bankyukakyuka. Kati ekyo kyabakanze nnyo era nti public yafunye obubaka bwaffe ngekufuna ku mikutu egya rediyo, era ffe aba NUP okwogerera ku rediyo zino mu bitundu ebyo tusasula sente nno nyingi, naye n'okusasula batuuse ne bakugaana kubanga bamanyi nti amawulire ge tutwalayo mawulire ga bunnabbi ga bwenunuzi. Ate bulijjo balowooza nti NUP emirandira gyayo gikoma mu kwogera lulimi Luganda. Twabadde ne Lewis Lubongoya nga naye naalugamba Lunyankole, zolwange nga lumenyefu naye yalugamba bulungi, Jole naye naalugamba. Kati ng'ensonga ze twogerako ze nsonga ez'abantu ba bulijjo. Ekyo kyabatawaanyizza nnyo. Ne DPC w'Embalala teyategedde butya bwe twakubye lukuŋŋaana luno, baazukuse ku makya nga twamaze okuba olukuŋŋaana nga tweyongerayo walala. Naye bwe twatuuse ekyenjojo Mugizi, DPC bamwita Felix Mugizi, nze mumanyi bulungi nnyo kubanga yava eyo Jinja. Mumanyi oyo Mugizi, nze sirabangayo omusirikale alyanguzi ng'oyo, era eri yasabye emitwalo 3 abantu b'okukyalo abakkirize mwe tusobole okuba emitwalo emeka. DPC Mugizi enguzi wabadde sagala ya mitwalo 3 n'oyonoona amasasi agagula okusinga emitwalo 3. Kati obwongo bw'omuntu ng'oyo akulembera ate ebya security bye yayonoonye, ebya security government store bye yayonoonye, obuvune bwe yatuusizza ku bantu, obuswavu bwe yatadde eri eggwanga mu kyambalo ekiriko fulaaga, mwami Mugizi tayinza kubumanya nti busukka emitwalo 3. Kakati mwe ababadde babungosa eŋŋambo, ababadde bagamba nti ffe omununuzi gwe twaleeta Kyagulanyi Robert Ssentamu akoma wano mu Buganda, kati woobi kubanga neeri bamwettanira. Kyova olaba temukkiriza agende wantu wonna. Mulese omutamiivu ataayaya, ye omutamiivu ataayaya kuba gwe mu muzaala, naye ono ffe gwe twesalirawo, gwe tweguliza, gwe twezaalira mu nnansi, mulowooza kigenda kumuzibuwalira okusigala ng'atambuza obubaka bw'obununuzi. Tetugenda kulekera. Ate kino kikulu kankyogere, temugenda kutugoba mu kintu kyonna kiri constitution, kubanga mwagala okukola effujjo kuffe mutugobe ku bintu eby'amateeka. Mututamye kulonda mutukuveeko, mututamye okumobilizinga abantu okubajjako nakyo tukiveeko. Tetugenda ku kintu kyonna ekiri mu constitution kukivaako, tugenda kubikola tubibatamye paka bwe mulireeta ebirala bye mulowooza nti tusobola kukola, ate nabyo tubakakasa, nabyo tujja kubikola paka bwe tulibajjako bantu. Mukama Katonda abakuumi. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. I want to appreciate you for coming to join us for this press briefing on short notice. We are in the Easter season. We want to congratulate those who have going through the late season. Of course, our brothers and sisters, the Muslims, are still going through Ramadan. It's a holy season, and so we wish everybody well. Difficult as the times might be. We are headed to Easter, but many people are struggling. Some are even wondering where the meal will come from as they celebrate Easter with family. So it's a difficult time, but hopefully we can cling on to the Lord to enable us go through the trials and tribulations that we are going through as a country. Over the weekend, there will be numerous services at churches, of course, mosques today, on Friday. We want to, for starters, appreciate religious leaders that have stood with Ugandans. Those who, every so often, they come out and speak out and say, this is wrong. Corruption must stop. The corrupt must be dealt with, as the law says. Human rights violations are wrong.
And so a number of religious leaders do speak out. And we appreciate them, because when they speak out, they're doing it for the folks that they lead, the congregants that follow them. And so it's important that they keep speaking out, not just for the good of NUP, because this is not just about NUP, it's about our country. So we appreciate all those religious leaders that every so often speak out without fear or favor. Of course, unfortunately, there are those who never want to speak out. Even when they do, it is in a very confusing way. Perhaps because, as you have seen, the regime gives them prados, money, gifts of all nature, in a way to shut their mouths so that they don't speak out. I hope they'll remember how our Lord and Savior, whom we are celebrating through the Easter season, operated. Okay, and how he called upon religious leaders to operate. So we call upon those religious leaders that have been silent, whose message has not been as clear as it should be, on behalf of the people of Uganda. Speak out, because it could be you tomorrow. We just learned a few days ago, there's a reverend from somewhere in Hoima who organized prayers, okay, with a couple of other people to say, look, there are many promises that have been made by the regime and they have not been fulfilled. Let's meet together and pray for these people to fulfill the promises that they have made. That reverend spent days in jail together with the other people he had mobilized to lead prayer. So even you religious leaders, you're not immune to brutality, you're not immune to bad governance. So when you speak out, you're doing it for Ugandans and for yourselves and for the people that come to your churches and your mosques and wherever they do. So as they come this weekend, because normally these corrupt people, these people who are perpetrators of violence and brutality, they come and you give them front chairs in the churches and wherever else. So speak, they are there, they will listen. We hope that you will be able to rise to the occasion and represent the faith that you do represent. We have a challenge among several others in our country. Go through this season, there is scandal after scandal. Almost every week, you're sure there's going to be a new huge scandal in our country. Every single week, there is something about corruption. And this regime that keeps claiming that for them, they have zero tolerance to corruption, which is a hoax. We have been seeing the Babati saga. High-ranking government officials, from the level of vice president, taking what does not belong to them. These Mabati belonged to the poor people of Karamoja. These ministers and several other government officials decided to take these Mabati for themselves, whatever they did. And we have been waiting. Ugandans have been saying, okay, you government, you've been saying you're going to crack the whip on corruption. Here, people have actually conceded that they took iron sheets which did not belong to them. Take action. Yesterday we saw the Honorable Mary Goreti Chitutu, the Minister for Karamoja Affairs, being arraigned at the anti-corruption court, which is a good thing. But you see, it leaves a lot to be desired. Mary Goreti Chitutu is not the only one who took iron sheets meant for Karamoja and took them to her area. Many other government officials, ministers, they did the same. How come they were not produced in court like us? Are we having selective application of the law? Because now, if Mary Goreti Chitutu comes out and says she's being persecuted, we are tempted to believe her. Because she was not alone in this crime. Where are the others? So we are saying that if you people are serious about fighting corruption, you keep talking about it, it's time to see some action happen. Chitutu was involved in this scam, but she was not alone. Several other high government ranking officials have conceded to having taken this Babati. Can we see action taken against them? Otherwise, what you're doing is really a drop in the ocean, and it is selective. It is injustice. It is not justice. Okay, so yes, go for Chitutu, but go for everybody else that has been involved in this scam, because they have confessed and admitted as such. As a political party, we are registered, and the law allows us to carry out activities as a political party. And we have been doing so, building our mobilization teams across the country. We've done it here in Central, we are doing it in different parts of the country, because we are a registered political party. It is absurd that wherever we go, with our organized meetings, whether it be opening our party offices,
unveiling our leaders in these various parts of the country, police and the military come after our leaders in a manner so high-handed. We saw the brutality that was meted out on our leaders yesterday. Chairman Nyanzi, who is our head of mobilization, and several other leaders, our Secretary General was there, our Deputy President, the Deputy Spokesperson, and several other mobilizers. And violence was meted out on unarmed people who are carrying out a lawful activity that is allowed within the law, because we are a registered political party. But because these cowards are so afraid, they are thinking, no, we will not let you do this. And then the same people keep saying, NUP is only here in Kampala. When we go out there to connect with our people, it is brutality. And yet, we are seeing people who by law should not even be engaging in political activity. Out there is the son of Museveni. He is roaming the country from one area to another in political activities, as it is. This, by the way, is a serving military officer. So it's against the law for him to do that. Would have expected police to begin with him to say, by the way, what you're doing is against the law. And I've had some senior officials in NRM saying what he's doing is against the law. Why is it action taken against him? He's all over the place, all over the place. Of course, they will gather people will come. As long as they know there is food, there is music, and there is transport refund, they will come. They don't care who has organized. Some of them actually show up not knowing who the leader behind it is, but they show up because they're hungry. There is food to eat. Okay, there is some transport refund. They want that little money, and so on. But when a registered political party is out there mobilizing its teams, unveiling and so on, we see this brutality being meted out. It does not make sense at all. We want to put police and the military on notice. We are not going to stop carrying out these activities because we are a registered political party. And the law allows us to carry out these activities. So we are not going to stop at all. Do whatever it is that you want to do. Because in doing this, they want to intimidate us, to cause us to recoil. We're not going to recoil. We are going to keep pressing on every step of the way. What we are doing is within the law. Okay? Besides, even whenever they charge us for all these weird, ridiculous offenses, none has come to a logical conclusion. Because we don't break the law in doing these things. And by the way, we also want to send a very stern warning to police and military officials who decide to take the law in their hands, mete out violence against our leaders, against our supporters. We're going to come after you as individuals. Because there's no law which says you should obey an order that is unlawful, if it is an order. That you get a phone call and they tell you, now beat up that leader, wrap up this one. Ultimately, you shoulder the burden yourself. And so that's an approach we are going to use, going after these individuals that are meting out violence against us as leaders and our supporters, even as we go after the institutions generally. But all said and done, we are only getting started. We are going to move to all parts of this country. The Western Uganda, that was Chenjojo and Barara the other day, we are going to go to Kabari, we are going to go to Kisoro, we are going to go to Toro sub-region, we are going to go everywhere, in the eastern region, in the northern region. We are coming. Because we are a registered political party and nothing is going to stop us to do what the law allows us to do. Finally, Makerere University is one of, for a long time has been one of those top universities, even in Africa. The trend has been a downward spiral because sometimes this university gets leaders who are very excited, like now I'm extremely excited. Now we wants to run Makerere University as a secondary school. I don't know, because he knows his term as Vice Chancellor is about to end, and so he needs Mr. Museveni to appoint him, whether RDC or something. So he operates with a lot of excitement, breaking the law in a manner so wanton. Our candidate as the NUT, Margaret Nathan, was disqualified because she was meeting students and telling them her agenda. Because she's campaigning to become guild president of the university. And so she should be able to meet students in small numbers or whatever the case might be and sell her agenda and sell her ideas to them. But now Angwe and University Council and all that excited lot of fellows say, no, we shall not allow this. Makerere University is not a secondary school, for heaven's sake. I hear some people call it the Harvard of Africa. I don't know if it still is.
When I was still there many years ago, it was. But nowadays, they run it like a secondary school. These are adults who engage in political discourse. Because many national leaders today were leaders first at the university level. And so we think that now Angwe and others like him are operating in a draconian manner, in an amateurish, excited way, breaking the law. So I want to send a warning to Nawangwe. You're not the first Vice Chancellor of Makerere University, and you're not going to be the last. Stop running Makerere University like a secondary school, because it is not. This is a university with adults who must be able to engage in political discourse. You see the excuse they keep giving of now, sometimes violence happens and so on. Go after the lawbreakers. The other day during campaigns, a student was killed. And as far as we are concerned, we believe those who are involved in this were the military. And that's why today they've not released footage. Because Makerere is full of cameras everywhere. They said they were going to release the footage to show who killed that student. To date, up to tomorrow, they will not show you that footage. The same way they lied about Kenya, Rita. And they said they will produce footage. To date, they will not produce it because they know who did it. So likewise, the excuse that you see students engage in violence and so on, is it students that killed that student? If it is, where is the footage? Because also, anyone that kills another, that's against the law. Go after them. Why haven't they? So that's an excuse. Police should do its role, safeguard Ugandans, students, and they carry out their activities. But this excuse that because you see, ultimately, people get killed, who is killing students of Makerere University? Why haven't we called that person to order? So the pretense has got to stop, and that university should be run like a university. Students should be let to express themselves. Stop the cowardice. You see, for a long time, the NRM has not had a guild president at Makerere for obvious reasons, because those students are intelligent, they know better, they know what they want. And that's why they have sided with us. That annoys the regime. So they keep trying to introduce ways of how they can have an NRM guild president installed by force. We will not accept that. Twagala okuyozaayoza bannansi kutuuka ku nnaku zino eza Pasika. Nnaku za Pasika nnaku nkulu, tudde eri omutonzi netwetereza oba oliawo. Of course akaseera ku luno aka Pasika tukagendamu nga bannansi bayita mu buzibu obw'ekitalo. Abamu tebamanyi na kamere we kanaava lunaku lwa Pasika. Embeera ze bayitamu nzibu. Bangi abantu babe bali makomera si ku lwa nsonga ezitegeerekeka naye olwokubanga bawagira ono mu byobufuzi. Abalala Pasika bagenda jjirire mu makomera kati balina musango wadde tebabbye ssente ya muw'omusolo, tebalina musango gubazizza, naye basalawo okuwagira ekibiina kino ekitali NRM. Ogwo ne gufuuka musango. Tusaba bannayuganda tweyongere okwenyweza, tweyongere okukwatira awamu, kubanga ensonga eno si kirungi okugamba nti katugirekere aba NUP bokka, abakulembeze mu NUP, ffenna nga bannansi kitukwatako. So nga tuyita mu kaseera kano aka Pasika, tuddemu okukyusa tayimingi yaffe, tutegeere nti neggwanga ffenna lyaffe, ffenna kitukakatako kulwanirira eggwanga lyaffe lino. Twagala okwebaza abakulembeze mu ddiini abazze bavaayo nga boogera ku nsonga eziruma bannayuganda. Tubalaba eyo mu mizikiti, mu makanisa, mu ekereziya, nga boogera nga bagamba nedda obuli bw'enguzi kikyamu, okubba ssente y'omusolo kikyamu, okutulugunya abantu abatalina musango kikyamu. Bazze babyogerako, twagala okubeebaza. Nyine tukubiriza n'abo abalala abeebuzaabuza oba oliawo kubanga gavumenti ebawadde amamotoka zino zipajero ze babawa, akasente ke babawa n'ebirala ebyenjawulo. Nasalo alaga nti zikansirike kambuulire enjiri. Njiri ki eyo gy'owulira etali mu kubba ssente ya muw'omusolo? Njiri ki eyo ekkiriza nti abantu batulugunyizibwe nga tebalina musango? Eyo teba njiri. So katusuubire bannaffe abo abamu nabo bajja kujjayo amaloboozi gaabwe, kubanga abakulu bagenda kujja mu kanisa zammwe mu ekereziya, ate bwe bajja mubaawo butebebwa mu maaso awo, mubagambeko balekerawo okubba ssente y'omusolo, balekerawo okutulugunya bannayuganda. Oba oliawo banaabawulirizamu kubanga babawa ekitiibwa baabakulembeze mu nsonga ez'eddiini. Ensangi zino ng'eggwanga
almost buli week omanya nti wagenda kuba ekikanga wekirala sente zino zibbidwa kino kibbidwa kino kitambudde bwe kiti buli week kati kyafuuka kya buli kiseera gavumenti eno yamwami Museveni bagenda ne bagamba nti kakati ffe zero tolerance to corruption twagala buli wanguzi naye babuuze kiki bakozeewo obuliawo kinoonya nga tekirabika tukyali mu nsonga ey'amabaati abantu abakulu abanene mu gavumenti abafuna omusaala okutegeerekeka ne babba amabaati ag'abanaku ab'ekkalamojja baneebiswaleko ate nga abakola kino gulo twalabye minisita wa Karamojja Merigoreti Kitutu nga bamututte mu kkooti era basika agenda girira mu kkomera ne tugamba kale kirungi ekyo naye Kitutu amabaati gano yagabba yekka kubanga bangi baminisita bano okuviira ddala ku vice president ne baminisita wansi bazze bakkiriza nti amabaati gano bagatwala amabaati bakimanyi ti gaali gaawo gaali ga Karamojja kakati bw'osalawo nti nja kulemera ku Kitutu yekka ate bano abalala kubanga agamba nti kale ono gwe tugenda okusacrificinga Kitutu amabaati gano teyagabba yekka abantu bano abanene bakkiriza nti nabo bagatwala amabaati gano ate nga bakimanyi ga Karamojja nabo twagala okubalaba mu kaduukulu otherwise kakati Kitutu bw'avaayo n'agamba nti yanze kakati bansazeeko okunsacrificinga nze abeera mutuufu kubanga ekikola kino yakikoze yekka so katusuubire gavumenti egamba nti erwanyisa enguzi naki abantu ku luno bakkiriza emisango gino so temugenda na kunoonyereza nnyo tulinza okulaba nga nabo mubatwala mu mbuga z'amateeka bagende mu kaduukulu ababbi bano ababba ebintu by'abanaku ng'ekibiina ky'ebyobufuzi etteeka lituwa ebbeetu okwetaba mu political activities era muze mutulaba era mukyatulaba nnyo natutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kunga abantu baffe okukola mobilization teams ez'enjawulo kikkirizibwa mu mateeka naye poliisi n'amagye kati bakifuula kya buli kanaku buli gye batulaba eyo emigo ne bakuba abantu baffe abakulembeze baffe naki ate nga tuli kibiina ekiri registered etteeka litukkiriza ogenda eyo tumobilizinga abantu baffe tuteeke obukulembeze obw'enjawulo abantu bano nno munnaye ne bagenda ne bagamba nti INUP eri Kampala wokkaawo ate bwe tugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'obutiitiizi bwe balina kyokudola bakola ebintu bye bakola eggulo mwalabye chairman Nyanzi akulembera okuwunga NUP yakubiddwa mizibu era alekyali mu ddwaliro afuna bujjanjabi n'abakulembeze abalala babaddeyo n'abantu bafa sapota mu ngeri y'obukambwe obuteetaagisa kubanga kitukola kikkirizibwa mu mateeka ate nga munnange waliwo abakola bino nga tebalina mateeka kitera okulaba ono mutabani wa Museveni azunga n'ava eri naddawa akola politics ate ng'akyali munnamagye toli tteeka limukkiriza kuzunga ng'akola politics naye akikola yakiri amugambako ate of course abantu munnange baba bajja kujja kubanga bamanyi waliwo akamere waliwo ka transport refund oliawo n'omuziki so bajja kujja bafune akamere ka weekend so bo tojja banenya naye kati ono akikola mu bumenyi bw'amateeka tegajja mugambako naye NUP ekibiina ekiri registered kyo bwe kikola activities zino abasala okuba abantu baffe twagala okuwoninga abakulu mu poliisi military okusookera ddala abasirikale abeetaba mu kutulugunya abantu baffe tugenda bajjira mu mwengasse kinnoomu tubakoleko ng'amateeka bwe gagamba kubanga tojja kuteeka mu nkola kiragiro ekikyamu tibagambye oyo omukubekube n'omukuba ng'etteeka olivuddeko so tujja bakolako ng'amateeka bwe gagamba era mujja kulaba nga tutwala mu mbuga z'amateeka abasirikale abo ssekinnoomu naye n'abakulu mu poliisi n'amagye twagala okubategeeza nti oba bino mubadde mubikola okutunafuya okututiisatiisa munaye tutandika butandisi tugenda talaaga eggwanga lino lyonna Western Uganda twali twakakitandika Mbarara Kyenjo yonna watujja n'awalala yonna Kabale watolosa region yonna tujja Benzori tujja Northern Uganda tujja Eastern Uganda yonna tujja kubanga etteeka litukkiriza ng'ekibiina ekiwandiika ekiri registered so omuntu yenna alowooza nti bajja tutiisatiisa tusala speed tukola kyabwereere maliriza Makerere University y'emu ku ezo university ezisinga ettutumi mu Africa yonna of course yagenda esereba kubanga obukulembeze obuliyo n'engeri gye babasakanyamu ebintu tebitegeerekeka bafuka ba politician olw'okwagala okwekula eri bwa Museveni
Nawangwe ayina engeri gy'addukanya Makerere University alinga agiyita secondary school. Abasomesa abalisa akakanja, abaana abalisa akakanja. Mpozi kubanga akimanyi nti taamu ye nga vice chancellor netera okugwako. Sayina okwerunja Mwami Museveni bw'abaawo omudde emirimu giri bamuwa obwa RDC oba ki agira akola. Tondoola bakola ebintu ebitategeerekeka ebyekyana ekito. Kati yagobye candidate waffe mu lwokaano Dr. Bimakwe. Mu lwokaano lwa Guild President w'e Makerere mu kubanga yasinkanye abayizi abamu mukolemu ng'ababuulira ku manifesto ye. Kimenya teeka ki Nawangwe abijjawa bino Nawangwe ne University Council yonna. Makerere University si secondary school. Abaliyo eri bantu bakulu myaka 18 okweyongera waggulu era etteeka libakkiriza okwetaba mu political discussions. Oli ogamba nti kakati zono gwenjagala era nesimbyewo kantu ne manifesto yange eri abantu. So Nawangwe twagala okumuwoninga ne banne balekera okukola ebintu ebyekyana ekito nga beegula ku Mwami Museveni nti abawa obufu obwa RDC oba kina bavudde ku mirimu egyo. Ate n'ekirala eno excuse lwekwaso gye beekwatako nti anti kakati campaigns bwe zibeerawo naki abaana bakubibwa abamu battibwa. Omwaka oguwedde omwana yattibwa e Makerere. Ani yamutta? Ffe tugamba nti abakola ebintu bino bali mu security. Abatta omwana e Makerere actually yali abana ku university ndala. Ffe tugamba nti abakola ekintu ekyo ba security. Wanga Makerere ejjudde zi kamera. Lwaki tebazijjangayo ne balaga baani abatta omwana ono? Tebajja kikola. Nakulwita Namukenya kubanga bamanyi abakola ekintu kino ba mu security. So baleme kubiteeka olwekwaso oyo nti ate kakati abaana bajja kuttibwa naki oli eyatibwa kubanga naffe tugamba okutta omuntu kimenya amateeka. Twagala okutegeera ani yakola ekintu ekyo era akubye mu mbuga z'amateeka akolebweko n'amateeka bwe gagamba. Mwebale. Alright. Ndoza katandike n'olulimi Oluganda. Ensonga zetubayitidde leero okwogerako baganda bange omwogezi waffe n'omumyuka we bazoogeddeko era nze tugenda kwogera just okusamarizinga. Jo tubadde mu disitulikiti y'Ekyenjojo ogenda mu maaso ne puroguramu yaffe eyakunga ey'okumobilizinga eggwanga. Nga bwe mmanyi twabagamba nti twateekawo obukiiko bwaffe obw'enjawulo mu buli disitulikiti mu ggwanga. Tubadde tufuna okusoomozebwa kw'amaanyi nga abantu baffe bakwatibwa n'ebirala bwe bityo, naye era nga bwe tuterayo okutambula mu ngeri ya laboratory style awamu nga tusobola okugendawo. Olunaku before yesterday mwatulaba twali Mbarara ne tukunga abantu baffe ne tuba meeting abaali bava mu disitulikiti ez'enjawulo ne twogera nabo. Meeting yali peaceful nnyo, temwawulirayo kavuyo konna konna nga bano bwe bagezaako okwogera era abantu ne baddayo ewaabwe mu mirembe. Bwe twavaawo ne tugenda ku radio station, ndowooza message gye twawa ku radio nebatabula nnyo kubanga ne radios ze twali tulina okuddako ne TVs bagezaako nnyo okutucyankalanya ne balaba nti tetugendayo. So olunaku lwakyo ne tugenda mu maaso nga tugenze Kyenjojo okusigala ku mulimu ogwo gwennyini ogw'okukunga. Etteeka lye bayita Public Order Management Act lwe twakyalenjinze ebiseera emirundi mingi nnyo era obuwaayiro obusinga etaputa ssemateeka ya declaring unconstitutional. Naye etteeka lye twali tukyalenjinga nga bbi nnyo bagenze mu maaso ne baliyimiriramu. Naye ate etteeka ligamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi organizaakyo bwe ziba zimiitinze ate tetwetaaga na kutegeeza poliisi, tetwetaaga kukola ki kubanga tuba tukola ekintu ekikirizibwa mu mateeka. So kyetubadde tugenze Kyenjojo kukola kibadde mu mateeka. Naye DPC Mugizi Felix najja n'akomandinga amagye, mwolabye emmundu zonna eza buli kika ze babadde nazo. Kyenjojo ne baleeta akavuyo buli wamu ne badeployinga amagye, military police ne baleeta amagye agakuuma wildlife ne bateekawo embeera obadde oyinza okulowooza nti tuli mu lutalo, mu mbeera y'olutalo mu Kyenjojo. Ne bagenda ne bateekinga over eddwaliro erya Kyenjojo Main Hospital ne balisurroundinga n'awalala wonna wonna. So tuvumirira nnyo ekyo ekikolwa kye bakoze eky'obutiitiizi.
bakubya abantu bangi wetwogerera abantu bafamu bakyali mu komera nga community council abagambye ne omumyuka wa chairman Nyanzi mu Western Region Julian Kabagambye naye yasuze mu kadukulu ka polisi simple kubanga babadde bategese activity eno. But of course nga targetinga aba mobilization kubanga babadde bakimanyi nti program jetuliko ya mobilization. So babadde targetinga chairman Nyanzi n'omumyuka we naye ate ne bakwatira muna abantu baffe abalala ne bakubye mulabye omusajja gwe bayita Musinguzi Ibrahim oyo community munafeeyo bamukubye obinyo tetunategeera oba bamukubye essasi oba bamukubye ki okugulu konakona ekuyika. So tuvumirira nnyo ebikolwa ebyobutitiizi. Waliwo ekibaddewo awo akawungezi bwe tubadde twogera ne tugamba naye bwe DPC lwaki teweeyisanga omuntu kati bwe tubadde embalala ne tukola meeting negenda mu maaso ki ekibaddewo n'atuddamu nti mwemba mwagala kumanya ekindeetedde okukola bino byenkoze wano musooke mumanye ekibadde ku DPC ow'embalala abalese ne mukola olukiiko lwammwe era ng'agezaako tutegeeza nti DPC w'embalala ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo okuba nti teyategedde nti tuli mu mbalala. So tukondeminga nnyo ebyo ebikolwa ebyobutitiizi ebyekanidde awo. Chairman Nyanzi embeera gy'alimu akyali abasawo bakyali mwekenenya okulaba damage gyafunye abadde alina obulumi bungi mu mugongo n'abalala naye abasawo bali mukolako. Mpozi n'ensonga endala kibadde kyewunyisa nnyo tubadde kyenjojo ku ddwaliro ekkulu naye bwe tutuusewo bwetti ne batwala bano abalwadde mu ddwaliro abasawo ne batandikira okutuwandikira opapula ebanange mulete painkiller mugende wali mu pharmacy mugule painkiller netugenda netugula tebaga kati mugende mugule bandage netugenda netukigula kwegamba nga tebalina na kintu kyonna nga fe abalina okugula buli kimu kyemulabe mu bifaananyi oba bandage oba ki oba buli kimu kyonna nga fe abalina okukola ki okukigula. Kakati ne weebuuza balina tiyagas balina amasasi sente bazipendinga ku ebyo naye ku bulamu bw'abantu ebyobujjanjabi n'ebirala nga teri kiriyo. So kibadde kya buswavu nnyo okulaba ng'oli mu ddwaliro lya gavumenti erisinga mu district ne x-ray era ku makya oyo omwana wamututemu x-ray era ababadde balina omutwala mu private clinic kubanga omusawo yaze n'atugamba nti x-ray yaffe eddwaliro yafa maze ebbanga nga nfu tetusobola kukola wano x-ray. Kakati very shameful indeed. Ya buswavu nyo. Ensonga y'okubiri tubagyogeddeko tuvumirira kya discriminatory trials okukozesa amateeka mu ngeri Museveni gyaze nga agakozesaamu ku nsonga y'obuli bw'enguzi era kati tumanyi bulungi nnyo nti oyo kitutu ayinza okuba nga sacrificial lamb era naye bayinza omuwa bail nebikomaawo n'osanga nga ne investigations zikomyawo nga bwe tubadde tukiraba oba oliawo naye ne bamukozesa nga sacrificial lamb nga bwe mwalaba ebyali mu public service ebyali mu OPM at some point ne bajjayo omuntu ono kazinda katutambulireko oyo naye nga ababbi ababa sente ezo bangi nnyo. So tuvumirira ekyo tumanyi bulungi nnyo nti regime bwetyo bwe badde ekola nti tebalina buli ya kulwanyisa corruption naye buli lwalaba abantu nga bavaayo n'amaanyi mangi nnyo ne bakondeminga bino ebigenda mu maaso of course baba balina okukola kyonna okukavalinga shemu yaabwe ne bajjayo ne bamuprosecutinga n'ebirala bwetyo naye teri kyamaanyi kyetusuubira mu investigations ezo. Era nga Honorable Senyi bagambye twagala kulaba buli muntu yenna eyenyigira mu ebyo bintu by'okuba ssente z'abawojere ab'ekalamoja ezaali zakubagulira amabaati abalala batwala amabaati abalala batwala ssente abalala babba embuzi n'ebirala bwe bityo. Oli yavaayo n'akkiriza nti yakwata amabaati ga kalamoja n'asereka ekiyumba ky'embizzi n'ente. Kakati oba oyagala bujulizi ky'obulala so nga nze bw'ojja wange n'osanga nga nina bereti zino ze twambala mukimanyi bulungi nyo tulugimu ejja ne kusanga nayo ne bakutwala mu kkooti y'amagye bwe bakujja mu kkooti y'amagye ne bakola byonna ebirala ne bakutulugunya n'ebirala. So osobola otya ogamba nti eno bereti ya bulabe nnyo mu ggwanga okusinga obwokuta red handed n'amabaati g'abantu b'e Karamoja. So tukivumirira nnyo
naye ekyo kiraga ensi lwaki tuli mu lutalo lwe tuliko. Of course no condemninga ekiwamba abantu ekikyagenda mu maaso. Muganda waffe gwe bayita Gaddafi yakamala almost omwezi mulamba bukyaba muwamba up to now tetumanyi wakyali. Oyo ng'omugyeko n'oyogera n'abalala bangi nnyo be baatwala mu biseera by'okulonda up to now tetutagangamu okulaba n'abaana be bakwata okwekalakaasa. Mubadde mulaba abaana babadde bavaayo nga bannayuganda nga bagamba twagala ensonga ya Karamoja ehandiringwe bweti. Abantu baffe activists abamu sina members ba NUP naye activists bali awo bakyali mu makomera up to now so nga ababba amabaati bo bayinaayina. Ensonga ya Makerere Honorable Senga gyogeddeko luvumirira nnyo ekintu ekyo ekikolwa ekigenda mu maaso. Mumanyi nti Makerere gye muvuddeko yayise ekiragiro ng'egamba nti kati Makerere tebakyakkiriza abayizi kwesimba ku political parties. Ekintu eky'obuswavu ennyo kubanga Makerere tugiyita Harvard of Africa, tugiyita Uganda summarized. Tosobola gamba nti abayizi ab'e Makerere tebalina kwetaba mu byabufuzi, tebalina kuidentifyinga. Naye era nga Honorable Senga bwagambye tumanyi bulungi nnyo nti reason lwaki bakola ekyo lwa buswavu. Bakimanyi bulungi nnyo nti emyaka gino gyonna NRM tubadde tukikuba akalulu nga balaba revolution etandikira mu institutions era ne basalawo okweyambisa Nawangwe n'abalala abalinga ye okuleeta ekyo ekiteekateeka era ne bagamba nti kati okulonda kwonna kwe Makerere kulina okutambulira ku kompyuta, kulina okubeera virtual. You can imagine. Baagala genda bali babikyanga kyange so ng'eyo office ya guild president nkulu nnyo. Abantu baffe njagala bakitegeere ensonga y'omuntu okubeera guild president nkulu kubanga obeera otuula ku lukiiko olukulu olwa university lwe bayita university council. Kitegeeza byonna bye bakola okubba ssente okubulankanya ki byonna ono yabeera akiikirira abayizi ku lukiiko olukulu olwa university. Kyova abalwana nnyo okulaba nga NUP tesigala awo nga bwe mbadde mulaba Honorable Zaake bwe bamugoba mu commission n'abalala kubanga ffe tuli bannamwatulira tubyogera nga bwe biri. Kyova abantu batuyiganya buli wamu wonna wonna. Finally njagala kukolinga upon international community erekeraawo okulaba bino ebintu n'ebignowalinga kubanga tulabe nga bavaayo nnyo ku nsonga ezimu ne bazifuula nkulu nnyo. Kakati ng'ensonga ne badde ekyenjo kyo international community erina okulaba ng'evaayo kubanga tuli Museveni alina okuvaayo n'atugamba baba yagala kuggalawo bino ebibiina by'obufuzi aligale tumanye nti kati we are officially in a one party state. Naye bwe tuba nga tuli wano nga NUP naye nga tetukkirizibwa offices zaffe buli lunaku baziclosinga abantu baffe ne babawamba ne bakwata abantu ne batulugunya abantu. Ekyo kiba kya buswavu era tu expectinga abantu abavujirira gavumenti ya Museveni balina okwekubamu toki, otherwise naffe tujja balabisa oba naffe tujja bavaamu mu ngeri emu oba endala. Maybe quickly in English, I also want to join my other comrades in condemning what happened in Chenjo yesterday. We were there for an official party program in Western Uganda. We went to Mbarara and met the districts of Ankole sub-region, and we had a successful meeting. It was not violent. These people always say that we are a violent group of people. Did you see even one stone being thrown in Mbarara? We went and met our people, gave them a message, and left. So we proceeded to change the job, and we found that DPC, one Mugizi Felix, he was commandeering all sorts of thugs, some in plain clothes, others in LD uniforms, others in wildlife uniforms, and they started beating up people, and they made the town look like a war zone. They went and took over the hospital and started inconveniencing all the patients who are going in and out. So, of course, Chairman Nyanzi, our head of mobilization, was a main target, and his deputy, Julian Kabagambe for Western Region, being that they are the ones who had organized that meeting. And they landed on them, particularly Chairman Nyanzi and another gentleman called Ibrahim Musinguzi, and beat them mercilessly. At some point, Chairman Nyanzi became unconscious. Some of you saw the videos. We were trying to help him, to recapitulate him, because he was almost losing his life, for lack of a better word. And those people were just there, watching on. So we eventually went to hospital, and it was very, very sad that we couldn't even find tablets, painkillers in the hospital.
There were no bandages. There was nothing literally in the main hospital in Chenjeju. And we had to go to the pharmacies across to buy these things. So you can imagine what happens to the local people. We even had to pay for an X-ray because the doctor came and said that the X-ray of the hospital has not been working for all this time. So you can imagine, we are talking about these matters, and instead of the regime responding to these issues, they are simply sending the military to beat us up and to do all these things. So we condemn that in the strongest terms possible, and we are considering, like Honorable Senator said, we are considering legal action against that gentleman Nyanzi and the people he commanded, but also against the regime, and to remind them that we have not stopped pursuing even international mechanisms. So it's not only the domestic ones in the courts here, we are still pursuing international justice so that these people are brought to account for their crimes against humanity. The Chidudu issue, the corruption in this country is, I don't know. You saw the report saying that we lose over 10 trillion shillings every year to corruption. And the regime has no will whatsoever to fight corruption. And this is a clear case. The Karamoja iron sheets scandal is just a clear case that Chidudu now is being looked at as a scapegoat, as a sacrificial lamb, while the other thugs who stole the iron sheets are being guarded by the police and the military, and nothing is going to happen to them. Even Chidudu could get bail, and the investigation ends there, because that's how the regime has been treating corruption in this country. While they do that, if they find you with a red beret, they will take you to the court martial. But if they find you with iron sheet, the people of Karamoja, or billions of stolen funds or whatever, they will give you a promotion or transfer you to another department. So we condemn that in the strongest terms possible. The issue of Makerere is of great concern to us. Recently, the regime, of course, having been very, very embarrassed many times by the victories which we've been getting in Makerere and other universities, they are now trying to chase us out of the universities, as the national platform especially. You can imagine, even after disqualifying our candidate, they are telling all these other candidates who are still in the Makerere guild race to make videos and denounce political parties, especially NUP, if they want not to be disqualified. So we condemn that, and we are taking action against that as well. Finally, I want to join Honorable Sen what he said in condemning the arrest of the people, the former mayor of Fort Portal and other leaders who were arrested simply for holding a peaceful demonstration, prayers, reminding General Museveni of the many, many promises he has been making and not fulfilling. These people were brutally arrested, and as NUP we stand in solidarity with them, and we are doing everything possible to get in contact with them and also to see how we can assist them, because for us, where there is a fight for freedom, we shall definitely be there. I thank you so much for listening to me. Thank you very much. We shall take a few questions. I think 3 will be enough, starting with him, Waiswa, and lastly, yes, my brother. I have 2 questions. Raymond Jamari from NTV. Coming in from police, they say that you're using the Kunga project as a way of capacity the country to tell them to go against the continuing prices of food. So using the Kunga project as a way of hoodwinking people, but you're conversing people to, to get them to buy. You can tell people food prices are going up and all those things. And there are some t-shirts that have been confiscated right now by police, according to Nyanzi. And another thing, on Monday, the Commissioner of Police in Nanga said that most times we have a commission from police prior to doing your activities. How to us about that? Okay. Both in Luganda and English. Why so? Why so much is so common? Kati nze ndikubuuza ku ekya Makerere University. Kati babanga omukulu akuli ebyunivasite yabire yakuba ati kandi twanubu bamutule mu lokano imwe ng'ekibiina kiki mujja kugira. Okay, I will quickly respond, and then my other brothers will add some add to those. One, like I say, we are a registered political party. If you read the Public Order Management Act, it clearly says
that a public meeting shall not include organs of a political party when they are meeting to talk about party affairs. That's what we've been doing. So we are a registered political party, and that is why you see Museveni and his people don't need to get any permission. They go on doing these things. By the way, I did not tell you that in Chennai yesterday they passed an order to all TV stations and all radio stations not to host us. And they told them that if they host us, their licenses will be revoked. That was an order. You know, because we were trying to get on 2 radio programs and they blocked us. So this is just a continuing political persecution that has been going on, which is clear to all citizens of Uganda. Now, I did not also mention about the confiscation of the T-shirts. Just a day before we went to Marara, the police raided downtown Kampala and confiscated hundreds of our T-shirts. They took hundreds of our T-shirts, which we've been making. And if you go there, you'll see some people who make Museveni's T-shirts and all that, nothing happens to them. They're allowed to do that. But they went and picked these T-shirts and took them to CPS. Of course, you know that most likely they are going to, you remember the case of Eric Mwesigwa. Now they are going to start dressing some people in these our T-shirts and then claiming that these people are either involved in crimes or whatever. We know that's what they've been doing. But these were T-shirts of NUP, and we are going to challenge them, and we are asking them to give us these T-shirts because these are branding materials. Every political party is allowed. These T-shirts simply have our logo in front, and at the back, Operation Kunga Uganda, which is what we are doing. Mobilize Uganda. So how can police say that these T-shirts are being used for any criminal activity? I also want to make it clear, yes, if the prices of commodities are going higher and it is a legitimate concern, we are Ugandans, we are legitimate citizens of Uganda, and we are allowed to talk about that. What is wrong about talking to citizens about condemning the inflation, condemning the corruption, condemning the terrible economic policies of the regime? So, when we go out there to meet our leaders, definitely they can ask us any question about the issues that are going on in the country. But what I want to say is that this is just about persecution. It's not anything else. It's just that the regime is scared of the people and it's trying to persecute us. Now, finally, about Makerere, we are sitting with our institutions team to agree on a course on the way forward. You know, NUP is a revolution, and we cannot run out of options. We shall make sure that the revolution continues in these universities, regardless of what the regime says. Oh, Uganda. Kunsonga ya permission, nabagambye nti eteka eryo lye bayita Public Water Management Act redefining a public meeting era likyogera bulungi nnyo nti ekibiina ky'ebyobufuzi organization bwe ziba zitudde mu constitution yaffe mobilization committees mweziri, it's one of our organs of the party. Era bwe tuba tutudde tuba tetwetaaga lukusa lonna naye muze mukiraba ne bwe tutegeeza poliisi emirundi egiwerako tubawandiikidde bwe twali tugeza kukolako consultations za president Kyagulanyi ojjukira ekyaliwo twabawandiikira era ne bagenda mu maaso ne bakuba abantu baffe ne ba breaking meetings zaffe. So ekisooka tetwetaaga kubawandiikira naye ate n'ekirala ne bwe tubawandiikira tebagenda kukola kyanjawulo. Kyova olaba embalala bwe tubadde nga twogera n'oyo omusajja DPC vice president deputy president waffe amubuuzizza naye lwaki okweyisa bwoti n'atuddamu nti mwe mumanyi ekituuse ku DPC w'embalala bw'abalese ne mukola olukiiko eyo ng'agezaako otulaga nti oyo musajja era mumusabira ayinza okuba mukomera oba ki kubanga simanyi kye bamukoze okusinziira ono DPC w'ekyenjunju babadde ayogera abadde alaga nti oli bamuyisiza bubinyonyonyo. So nga twakozesa obukodyo bwaffe rubber dub style okukola meeting yaffe ng'oyo DPC tategedde kubanga tumanyi bulungi nnyo singa yategeera era baliise ne bakola nga ebimulabye ne bakoze ekyejojo. Ensonga eya Makerere tugenda kutuula n'akakiiko kaffe akakwasaganya ensonga za institutions, universities zino n'ebirala tulabe ekyokukola kubanga ffe tuli revolution tebagenda tuyimiriza n'obuteekateeka buno bwe bateekako. Tujja kumakinga sure mu buli nkola tugenda mu maaso n'okutwala revolution yaffe mu institutions of higher learning, universities n'ebirala bwe bityo.
maybe very quickly. For the avoidance of doubt, there is no law, not one, that says as a political party, when we are going to do a mobilization, we should ask for permission from police. There is no law that says police should give permission. Enanga, Onyango, and all these people who speak for police, speaking what they don't know, what they don't know. I don't even know what they studied, but I'm sure there are some lawyers within police. Let them allowed to be guided. Don't speak out of ignorance. There is no law, not even Public Order Management Act, that says seek police permission. No. If it's a political rally or that kind of thing, protest, you notify police, you don't ask them for permission. But if it is a party building activity of our teams and our leaders and so on, actually the Public Order Management Act, which they misread, does not consider those party meetings as part of those public meetings where you have to notify police. So we shall keep educating Enanga, Onyango, and all the other confused people who speak just because they are going to speak. Nothing says we must seek permission at all. Now, the issue of t-shirts. Again, we are a registered political party that are meant to mobilize. So if we have a t-shirt that has the NUP badge, and then at the back has something like stop corruption, stop brutalizing people, what's illegal about that? What law says we should not call on this government to stop corruption, to stop brutalizing people? What's wrong about that? Maybe Enanga, Onyango, and all these fellows who speak just because they have to talk should tell us what do they want us to write on our t-shirts. Because as a political party, we are going to keep mobilizing, we'll keep rallying people. So maybe they can give us a template of the words they would like us to write on our t-shirts. Okay? But saying, no, you see, these things they're writing on t-shirts are against the law. What law? Does Onyango, Enanga, do they know the law or they're just speaking for? Fenge chibina tewali teeka tetumanyi ligamba tulina kusaba polisi olukusa okukola ekintu kyonna teririyo. Ne Public Order Management Act gye bagamba nti kale lwekuba kwekalakaasa naki, etteeka ligamba polisi gitegeezeeko. Etteeka terigamba saba olukusa kuva eri polisi. Ate etteeka lyerimu bwe liba lyogera ku meetings eza political party tusinkana abakulembeze baffe naki, etteeka eryo lyennyini ligamba leetera public meeting eri gyolina okutegeezaako poliisi. Etteeka eryo mulisome bulungi. I think it is section 8 the Public Order Management Act. Ligamba meetings ez'ekibiina ez'abakulembeze b'ekibiina mobilization bwetu teringa eri public meeting gyolina okutegeezaako poliisi. Ne of course Enanga ne Onyango oba oluzungu lwe luzibu oba amateeka ge mazibu bafune ababayambako okutafuta ebintu bino baleme kumala googera fuwa baswaza polisi, beswaza ng'abantu, baswaza family zaabwe. Abantu bano balina abakyala n'abaana. Ogenda n'omala googera ku kamera ebintu ebitategeerekeka by'omanyi ne by'otamanyi, ng'oddayo waka nga bakwaniriza nti mwami komawo kulikayo, dadi kulikayo waka. Bane tuswaleko ate tubeere serious. Ensonga ya t-shirt. Again, tuli kibiina ekiri registered. Bwe tuba nga tulina t-shirt ziriko badge yaffe nga NUP, eziriko ekifaananyi kya Kyagulanyi. Teeka kirigamba nti t-shirt ebimenya amateeka. Ne bwe tuba twongeddeko ebigambo ng'emabega, stop corruption, mulekerawo omuli w'enguzi, stop brutalizing people, mulekerawo tulugunya abantu, ekyo kimenya amateeka. Kale maybe Enanga, Onyango n'abalala abo abamala googera fuwa batubuulire kale bigambo ki bwe baagala tuwandiike, batusindikire lisiti nti bino bye muteeka ku t-shirt zammwe biri ebirala bimenya amateeka. So abantu bano balekerawo okubuzaabuza Bannayuganda nga boogera bye bamanyi ne batamanyi. Tetujja sigala nga tukola ekyo tumanyi nti kikirizibwa mu mateeka. Thank you very much. Police says that your party is planning a mass demonstration. Okay, regarding mass demonstrations generally, whenever we are to hold a demonstration, we shall notify you, the media, we notify the police. We just notify them, we don't ask for permission. And by the way, the law allows for demonstrations. The Constitutional Court just knocked out that section within the Public Order Management Act, where they say, these are illegal assemblies and so on. The Constitution of Uganda, Chapter 4, the Bill of Rights, provides for freedom of assembly. So the Constitutional Court addresses our right to assemble. So it is our right, and we shall assemble whenever we want to.
ekyokwekalakaasa kikkirizibwa mu mateeka, teri tteeka ligaana kwekalakaasa mu mirembe. Era kooti, Constitutional Court, yakasazaamu akawaayiro akali mu Public Order Management Act akagamba nti kaakati okwekalakaasa ebeera Legal Assembly naki. Nedda, ssemateeka yaffe otunulira chapter 4 the Bill of Rights ekkiriza omuntu yenna okwetaba mu kwekalakaasa okw'emirembe. Tujja kikola.